our next topic is percentages change. What is percentage change? I already told you, right? Let's take మనకి 10th క్లాస్లో ఒక 80% వచ్చింది అనుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ సపోజ్ 600కి సమ్ 500 మార్క్స్ వచ్చాయి. అలాగే ఇంజనీరింగ్లో లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, డిప్లొమాలో కూడా 600 మార్క్స్ కానీ అనుకుందాం. సో అదే 600 మార్క్స్కి నాకు డిప్లొమాలోనే 550 వచ్చాయి. సో అప్పుడు 10థ్కి డిప్లొమా మార్క్స్కి ఎంత పర్సెంటేజ్ చేంజ్ అయిందని అడగచ్చు. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ as I already said the example, 2020లో ఇండియన్ రెవెన్యూ ఎంత జనరేట్ అయితే 2024లో ఎంత జనరేట్ అయింది. సో ఎంత శాతం పర్సెంటేజ్ పెరిగింది లేదా తగ్గింది అని అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో percentages change formula is nothing but, see here, percentage change is equal to change divided by initial value into 100. Okay, I will tell you regarding this. Before that you have to learn two other things. One is, let's suppose ఇప్పుడు క్వశ్చన్లోని ఒక నంబర్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అనుకుందాం. 100 అయితే 100 అనేది ఒక 5% పెరిగింది, లేదా సపోజ్ 2% పెరిగింది. దెన్ అప్పుడు ఫైనల్ వాల్యూ ఎంత అని అడగచ్చు. 100లో 1% అంటే ఇట్స్ 1 రూపీ, 1 రైట్. 100లో 2% అంటే ఇట్స్ 2, అంటే 100 + 2 అంటే ఫైనల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 102 వచ్చింది. సో అయితే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ 100 అంటే సింపుల్ కదా, ఈజీ చేసేస్తాం. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 8000, రైట్? సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకే, లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఏమి ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ది మంత్లీ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ 8000 అని అన్నాడు. ఒక పర్సన్ యొక్క మంత్లీ ఇన్కమ్ అంతా 8000. అయితే ఆ ఇన్కమ్ ఏమో ఇంక్రీజ్ అయింది, 20% పెరిగింది. దెన్ అప్పుడు న్యూ శాలరీ ఎంత, మంత్లీ వైజ్ న్యూ శాలరీ ఎంత అని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హియర్ కెన్ ఐ సే 800 ఈజ్ ఎక్స్ and 20% is a y percentage, right? This question is similar, looks like this formula, right? See, when a number x is increased by y%, then we can use this formula 100 plus y by 100 into x. So you can directly substitute 100 plus y means it's a 20% kada perigindi, 20 by 100 into x means it's 8000. So 0 0 0 0 cancel, 120 into it's 80. So you will get 12 8 96, 2 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి 00. So this is the answer. So if you remember this formula you can directly solve. కానీ ఒక్కొక్కసారి మన ఫార్ములా గుర్తు రాలేకపోవచ్చు. సో అలాంటి కేసెస్లో ఏం చేయాలి, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఆల్టర్నేట్ మెథడ్. ఓకే, సింపుల్గా మన బ్రెయిన్తో థింక్ చేసి ఎలా చేయొచ్చు అనేసి విత్ యూజింగ్ ది పర్సంటేజెస్ వాట్ వీ లర్న్ టిల్ నౌ. ఓకే, సి, సో మెథడ్ 2 చెప్తున్నాను, జస్ట్ రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో మెథడ్ 2 ఇదే క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇన్కమ్ ఎంత అన్నాడు చెప్పండి, 8000 అన్నాడు కదా. సో ఎంత పెరిగింది అన్నాడు, 20% పెరిగింది అన్నాడు, కరెక్ట్? ప్లస్ చేయాలి. సో 80,000లో 20% ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇంతగా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, రైట్? సో 10% ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక డిజిట్ తర్వాత మనం డాట్ పెట్టాలని చెప్పాను, రైట్? 8000లో 10% ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్టర్ 1 digit యూ కెన్ పుట్ ద డాట్ డెసిమల్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ద 10%, రైట్? if నాకు 20% కావాలంటే I have to multiply this 10% into 20, which means 800 into 2, which means 8 to the 1600, right? సో అయితే ఇది మనకు వచ్చింది 20% ఎంత అవుతుంది, 1600 అవుతుంది. కెన్ యూ ప్లీజ్ యాడ్ 8000 plus 1600, you will get 9600. ఆన్సర్ వస్తుందా? అండర్స్టూడ్? If you remember formula you can directly use. If you won't remember the formula you can directly solve with your brain. What we did, 8000కి 20% ఎంతో వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఆ 20% వచ్చిన దానికి ప్లస్ ప్రీవియస్ శాలరీ, బేస్ శాలరీ అంతా 8000. ఆ 8000కి ఆ 20% వచ్చిన 1600 యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చింది 9600. Hope it's clear, both the methods. Whatever is convenient to you, you can use that. ఇప్పటివరకు మనం పర్సంటేజ్ చేంజ్ అనే కాన్సెప్ట్ కోసం మాట్లాడలేదు, వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి సాల్వ్ చేసాం, రైట్? అయితే ఇదే క్వశ్చన్లో వాడు కొంచెం తిరిగి క్వశ్చన్ మార్చేసి పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఎంత అయిందని అడగచ్చు. సో లెట్స్ సపోజ్ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఇస్తే, లెట్స్ టేక్ అదే క్వశ్చన్. ఇఫ్ ఇన్కమ్ ఇచ్చాడు, ఓకే, ఇన్కమ్ 8000 అన్నాడు, ఓకే, లెట్స్ టేక్ అండ్ న్యూ శాలరీ, అతనికి శాలరీ పెరిగింది, ద న్యూ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 9600 ఇస్తాడు. అయితే వాట్ ఈస్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ అని అడగచ్చు. ఓకే, పర్సంటేజ్ చేంజ్ అని అడగచ్చు. సో పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, సో we know the formula, right? So change by initial value into 100. So change is nothing but new salary minus old salary. Okay,
సో న్యూ శాలరీ ప్రజెంట్ శాలరీ శాలరీ పెరిగిందంటే ఎంత వస్తుంది 9600 మైనస్ ప్రీవియస్ శాలరీ ఎంత 8000 బై ఇనిషియల్ వాల్యూ. ఇనిషియల్ శాలరీ ఎంత 8000 నుంచి కదా పెరిగింది 9600కి. సో ఇంటూ 100 చేయాలి. సో చేస్తే 0000 క్యాన్సిల్, you will get 9600 నుంచి 8000 తెస్తే you will get 1600 by 80. So 00 cancel, 8 1s are 8 2s are, you will get 20%. So in this way percentage changes అడగచ్చు. సో ఇదే క్వశ్చన్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ ఇవ్వడు, కరెంట్ శాలరీ అండ్ ఇంక్రీజ్ అయిన ఇన్కమ్ శాలరీ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో రెండింటికి మనకి పర్సంటేజ్ ఎంత చేంజ్ అయిందో ఇంక్రీజ్ అయిందో అని అడుగుతాడు. సో ఇన్ దిస్ వే we have to do. Okay, now I'm moving to the second question. Okay, if the question ఒక నంబర్ కి ఇంత పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే we can use this formula. అదే నంబర్ కి ఇంత పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ అయితే మనం ఏం ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి అని అడగచ్చు మీరు, రైట్? సో this is the formula for that case. See, when a number x decrease, number x అనేది ఏదైనా అనుకోవచ్చు, 100 200 3000 సంథింగ్ ఏదైనా అనుకోవచ్చు. సో ఆ నంబర్లోని ఒక y పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ అయితే we have to use this formula. Let's take example. ఫార్ములా యూజ్ చేసి చేద్దాం ఫస్ట్ మెథడ్. సో ఏం ఇచ్చాడు, ప్రైస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఇచ్చాడు. సో ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20,000 అన్నాడు. ఓకే, అండ్ ప్రైస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఆఫ్టర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ 25%. సో 25% తగ్గిన తర్వాత ఈ ప్రైస్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో పర్సంటేజ్ రిడక్షన్ ఎంత ఇచ్చాడు, 25% ఇచ్చాడు. సో విచ్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై. కెన్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ 100 మైనస్ y% అంటే 25 by 100 ఇంటూ x anta 20,000, right? So 20,000. If you solve this, you will get 75 by 100, which means 3 by 4. 3 means 3 into 20,000, which means 60,000. 60,000 by 4, which means 15,000. Okay, so 15,000 rupees padutundani cheptunnadu. So if we use formula, in case what if we didn't remember the formula? The same way మనం కన్వెన్షనల్ మెథడ్ లో కూడా చేయొచ్చు with using our brains. సో మెథడ్ 2. సో మెథడ్ 2లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం నోట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రైస్ నోట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 20,000 అన్నాడు. ఎంత తగ్గింది అన్నాడు, 25% తగ్గింది అన్నాడు. అంటే మనం 25% ఆఫ్ 2,000 ఫస్ట్ ఆఫ్ 20,000 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, 2 మెథడ్స్. either 25 by 100 ఇంటూ 20,000, ఈ విధంగానే చేయొచ్చు. 0000 క్యాన్సిల్, 200 ఇంటూ 25, which means 25 2 is 50, 5,000, right? ఇలాగైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. లేదంటే చెప్పాను కదా 10% ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ రైటింగ్స్ ఫస్ట్ డిజిట్ తర్వాత డెసిమల్ పాయింట్ పెట్టండి, 10% వస్తుంది, దాని తర్వాత 1% వస్తుంది. మీరు ఆ విధంగా కూడా యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, యువర్ విష్. సో నాకు ఎంత 25% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5,000 వచ్చింది, రైట్? 25% ఈజ్ ఈక్వల్ 5,000 వచ్చింది. సో ప్రీవియస్లీ ప్రైస్ ఎంత మన దగ్గర అడిచ్చింది, కంప్యూటర్ ప్రైస్ 20,000 అన్నాడు. 25% తగ్గింది అన్నాడు. 25% అంటే అంత 5,000. సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, 20,000 and 5,000 తెస్తే you will get 15,000, right? So it is matching, right, with the formula and with the conventional method also. So now the fourth method, for the third say let's suppose ఇందులో కూడా పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఎంత అని అడగచ్చు క్వశ్చన్లో. లెట్స్ టేక్ ఆ మెథడ్ కూడా చూద్దాం. సో క్వశ్చన్లో కొంచెం చేంజెస్ ఉంటాయి. లెట్ సపోజ్ ఈ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా చేంజ్ చేశాడు అనుకున్నాం. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి ఇచ్చాడు, వాడు ప్రైస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఇచ్చాడు. లెట్స్ టేక్ ప్రైస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఇచ్చాడు 20,000 అని. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు 20,000లోని ఒక సమ్ పర్సంటేజ్ డిస్కౌంట్ తర్వాత ఇప్పుడు కస్టమర్ బాగా తెలిసిన వాళ్ళు అవ్వడం వల్ల షాప్కి ఒక 5,000 డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. సో డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 5,000. ఇప్పుడు ఎంత పర్సంటేజ్ తగ్గిందని అడిగే ఛాన్సెస్ అడుగుతాడు. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ చేంజ్? సో 5% డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఎంత పడుతుంది, మనకి కంప్యూటర్ ఎంతకు వస్తుంది ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ 15,000 వస్తుంది, రైట్? 5,000 డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఇప్పుడు ఎంత పర్సంటేజ్ రెడ్యూస్ అయిందని అడగచ్చు. సో పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇక్కడ. సో పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ బై ఇనిషియల్ ఇంటూ 100, రైట్? సో చేంజ్ ఎంత ఇక్కడ 20,000 నుంచి 15,000కి చేంజ్ అయింది. సో 20,000 మైనస్ 15,000, విచ్ మీన్స్ 5,000 చేంజ్ బై ఇనిషియల్ వాల్యూ ఎవరు 20,000, రైట్? ఇంటూ 100. సో 0000 క్యాన్సిల్, హియర్ ఆల్సో 0000 క్యాన్సిల్, 50 by 2, విచ్ మీన్స్ 25%. అండర్స్టూడ్? సో ఈ విధంగా పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఎంత అయిందని కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి. హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. సో విత్ దిస్
క్వశ్చన్ ఎలాగే అడగాలని లేదు, క్వశ్చన్ తిప్పి తిప్పి అడగచ్చు, అది వాడిష్టం. బట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక్కసారి చదివితే అర్థం అవ్వకపోతే రెండోసారి చదవండి, ఫాస్ట్గా చదవండి, ఇచ్చిన పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి. దెన్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా జస్ట్ అప్లై ఇట్, అదర్వైజ్ థింక్ విత్ యువర్ బ్రెయిన్. ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్, ఈజీ క్వశ్చన్స్, మనం డైలీగా రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే మెథడ్సే. మన లెట్స్ కోట్లకి వెళ్తాము, ఓకే, ఒక 1000 రూపాయలు ఇచ్చి మార్కెట్కి వెళ్ళి ఇంత కొనుక్కొని రమ్మంటారు. సో అంత కొనుక్కొని రమ్మంటే అంత అవుతుంది, మన దగ్గర ఎంత మిగులుతుంది. సో ఎంత పర్సెంటేజ్ అయిందంటే మిగిలిన దానిపై మనం తీసుకెళ్ళిన డబ్బులు ఇంటూ 100 చేస్తే వచ్చేస్తుంది కదా. సో అంతే, మన స్కూల్లో పర్సెంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, మనకు రైట్ యావరేజ్ మా ఓవరాల్గా అన్ని సబ్జెక్టులు క్యాలిక్యులేట్ చేసి బై టోటల్ మార్క్స్ చేస్తాం, ఇంటూ 100 చేస్తాం. జస్ట్ సింపుల్, మనం కొంచెం ఆలోచిస్తున్నా సరే మనం ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ అవసరం లేదు మనకి క్వాంట్ ఆప్టిట్యూడ్కి. బట్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇట్స్ గుడ్, యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ విత్ ఇన్ నో టైమ్. So now I'm going to the fourth method. As I said, మన ఎవ్రీ మంత్ మన సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి మనం డైలీ యూజ్ థింగ్స్ తెచ్చుకోవడానికి మనకి డైలీ ఒక 10,000 అవుతుంది, ఓకే. అది బట్ నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ప్రైస్ పెరిగిపోయింది మనం యూజ్ చేసే మెటీరియల్స్కి. సో బట్ నా దగ్గర 10,000 ఉంది, అంటే ఎక్స్పెండిచర్ నా దగ్గర 10,000, అప్పుడు కూడా కాస్ట్ సేమ్, బట్ ప్రైస్ పెరిగిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను వస్తువులు ఏవైతే కొనుక్కుంటున్నానో కొంచెం తగ్గించి కొనుక్కోవాలి, అంతే కదా. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఇఫ్ ఎ ప్రైస్ ఆఫ్ అ కమోడిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై X%, ఏమన్నాడు, ఒక కమోడిటీ ఒక ప్రైస్ X% పెరిగిపోయింది, అయితే ద కన్జంప్షన్ షుడ్ బి రెడ్యూస్డ్ సో దట్ ఎక్స్పెన్స్ రిమైన్స్ సేమ్ అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, మనం ఏదైతే ఎక్స్పెండిచర్స్ ఖర్చు పెడుతున్నామో అది సేమ్ ఉండాలి, బట్ ఎంత కన్జంప్షన్ అయితే తగ్గించుకోవాలని చెప్తున్నాడు. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా X/100 + X × 100, వేర్ X = ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరిగింది ప్రైస్ యొక్క థింగ్ యొక్క ప్రైస్ అనేది, ఓకే. సో వీ కెన్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఇది కూడా 2 ways లో సాల్వ్ చేస్తాను. వన్ ఈజ్ దిస్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా, సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ యూజింగ్ అవర్ ఓన్ కన్వీనియంట్ మెథడ్, నాకు వచ్చిన పద్ధతిలో చేసుకెళ్దాం, ఓకే. Yeah. See, if the question is like this, and suppose take the first example. ఏమన్నాడు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అని, ఇఫ్ ఏ ప్రైస్ ఆఫ్ షుగర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 25% అన్నాడు. షుగర్ యొక్క ప్రైస్ ఏమంటున్నాడు, ఇంక్రీజ్ అయింది అంటున్నాడు, రైట్, 25%. సో ఫైండ్ హౌ మచ్ పర్సెంట్ ఏ ఫ్యామిలీ మస్ట్ రెడ్యూస్ ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ షుగర్ సో యాజ్ నాట్ టు ఇంక్రీజ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ బాగా అర్థం చేసుకోండి, క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రైస్ పెరిగిపోయింది, అయితే ఫ్యామిలీ ఏమో కన్జంప్షన్ రెడ్యూస్ చేసుకోమని చెప్తున్నాడు, షుగర్ యొక్క కన్జంప్షన్, ఓకే, వాడకం తగ్గించుకోవాలి. సో దట్ వాడకం ఎంత తగ్గించుకుంటే నాకు ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు, ఓకే. సో ఇక్కడ X = ఏమవుతుందో చెప్పండి, ఒకటే వాల్యూ ఇచ్చాడు 25%, రైట్. X = 25 చేసుకోవచ్చు మీరు, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సబ్స్టిట్యూట్ బై ఇన్ ఫార్ములా 100 + X × 100. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టేక్ 25/100 + 25, which means 125 × 100. 100/125 is equal to 1/5, okay. That means 100/5, you will get 20% you have to reduce. So 20% ఆఫ్ షుగర్ ను వాడుకుని తగ్గించుకుంటే ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్ గానే ఉంటుంది, ఈవెన్ దో షుగర్ అనేది 25% పెరిగినప్పటికీ కూడా, ఓకే. If it's clear, you can directly use this formula if you want. I'm telling second method using conventional method, okay. If మీరు ఫార్ములా రిమెంబర్ చేసుకోలేకపోతే we can directly use. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ప్రైస్ ఆఫ్ షుగర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై 25% అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఎవరు మనకు చెప్పండి, షుగర్, రైట్. షుగర్ ప్రైస్ పెరిగింది అంటున్నాడు, బట్ మనకు ఆ ప్రైస్ తెలియదు, రైట్. లెట్స్ టేక్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. ఎప్పుడైనా సరే మనకు 100 తోనే డినోట్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ టేక్ 100 × X సంథింగ్ ఆర్ ఎల్స్, ఓకే. యూ కెన్ టేక్ డైరెక్ట్లీ 100. సో నౌ ప్రైస్ ఎంత పెరిగింది అన్నాడు, 25% పెరిగింది అన్నాడు. 100లో 25% ఎంత చెప్పండి, ఇట్స్ 25, రైట్. సో అప్పుడు మీరు 25 యాడ్ చేయాలి. సో 25% యాడ్ అయితే ఇట్ విల్ బికమ్ 125, కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, నాకు 25% పెరిగింది అన్నాడు. ఇప్పుడు ప్రైస్ ఆఫ్ ద షుగర్ ఎంత అయింది అన్నాడు, ప్రైస్ 125 వచ్చింది, ఓకే. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది రెడ్యూస్ ది కన్జంప్షన్ ఆఫ్ షుగర్ సో యాజ్ నాట్ టు ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్ అంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నాకు ప్రీవియస్ ప్రైస్ షుగర్ వచ్చింది అండ్ కరెంట్ ప్రైస్ షుగర్ ఉంది. సో వీ ఆల్రెడీ లర్న్డ్, రైట్, ప్రీవియస్లీ పర్సంటేజ్ చేంజ్. ప్రీవియస్ ఒక పర్సన్ యొక్క ఇన్కమ్ యొక్క ఎంత ఉంది, 8,000, కరెంట్లీ 9,600 అయితే ఎంత పర్సంటేజ్ చేంజ్ అయిందని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ కూడా యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూస్ పర్సంటేజ్ చేంజ్, ఓకే. పర్సంటేజ్ చేంజ్ బై విచ్ మీన్స్ 125 - 100 బై బేస్ వాల్యూ ఎంత
100, but here you have to take not the initial value 100 because we don't know the value, but 25% తీసుకోవాలి ఎందుకంటే 125 పెరిగింది. ఓకే, ఎంత పెరిగిందో ఆ వాల్యూ తీసుకోవాలి మీరు ఇక్కడ ఫైనల్ వాల్యూ. సో దెన్ యూ విల్ గెట్ 25/125 into 100. ఓకే, it's is equal to. So ఈ విధంగా you can solve. If you remember the formula, it's easy. If you don't remember the formula, you have to think like this. First of all, base value అంత కొంత అనుకుంటే ఒక 100 అనుకుంటాడు, ఒక 25% పెరిగింది కాబట్టి it becomes 125. Now percentage, how much percentage should reduce the family so that expenditure same అవుతుంది అంటున్నాడు. Okay, so now we can directly use this one. Hope it's clear. One second. Okay, yeah, give me 1 second, guys. Okay, fine. So this is one of the method they can ask, and moving to the next method. So this is one of the method. See, ఇది కూడా ఇంతే. ఇంతకు మెథడ్ ఏం మాట్లాడుకున్నాం, కమోడిటీ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే అప్పుడు కన్జంప్షన్ తగ్గించుకోవాల్సి వస్తుంది ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్కి. నాకు చెప్పండి, ప్రైస్ యొక్క వాల్యూ డిక్రీజ్ అయితే కన్జంప్షన్ పెంచుకోవచ్చా తగ్గించుకోవచ్చా ఈ ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్ చేయడానికి? సపోజ్ 10,000 ఉన్నాయి నా దగ్గర, ప్రీవియస్ నెలలోని 10,000కి సమ్ 20 వస్తువులు వచ్చాయి, లెట్స్ టేక్. బట్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకా వస్తువు యొక్క వాల్యూ తగ్గిపోయింది, ఇంకా డిక్రీజ్ అయింది. ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి 10,000 బట్టి నేను వెళ్ళి సరుకులు తెచ్చుకోవాలి. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎక్కువ తెచ్చుకోగలనా తక్కువ తెచ్చుకోగలనా? కెన్ ఎనీవన్ ఎక్స్ప్లెయిన్? Understood, right? Question? Yes or no, guys? క్వశ్చన్ అర్థమవుతుంది, మళ్ళీ అడగండి, చెప్తాను. సార్ చెప్పండి సార్. ఓకే, ఫైన్. సో ఈ క్వశ్చన్ ఏంటని చెప్పండి. లెట్ సపోజ్ ప్రీవియస్ నెలలో 10,000 ఎట్టి నేను సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి థింగ్స్ తెచ్చుకున్నాను. ఓకే, బట్ లెట్ సపోజ్ 20 థింగ్స్ తెచ్చుకున్నాను, అదే 10,000కి. బట్ ఈ మంత్ ఏమైంది, ఆ యొక్క 20 థింగ్స్ యొక్క ప్రైస్ పెరిగిపోయింది. అప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఇదే 10,000కి నాకు 20 థింగ్స్ వస్తాయా, 20 థింగ్స్ తక్కువ వస్తాయా, లేదా 20 థింగ్స్ కంటే ఎక్కువ తెచ్చుకోవచ్చా నేను? చెప్పండి, అదే 10,000కి. Okay, let's take other example. You have a 10 rupees ప్రీవియస్ నెలలోని. ఓకే, లెట్స్ టేక్ 3 రూపీస్కి ఒక పెన్ వచ్చేసేది, మీరు బుక్ స్టోర్కి వెళ్ళి కొనుక్కున్నారు. అప్పుడు ఎన్ని పెన్లు వస్తాయి? ప్రీవియస్ మంత్లో 3 పెన్స్ కొనుక్కోవచ్చు. బట్ నౌ ఇన్ దిస్ మంత్ పెన్ యొక్క ప్రైస్ 5 రూపీస్ అయిపోయింది. నువ్వు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఎన్ని పెన్లు తెచ్చుకోగలుగుతాను నేను 10 రూపీస్కి? కమ్ ఆన్. 2 సార్. రైట్, 2 రైట్. సో విచ్ మీన్స్ ఏమైంది, ప్రైస్ పెరిగితే కన్సంప్షన్ తగ్గించుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రైస్ తగ్గింది అనుకోండి, ఇప్పుడు అదే 10 రూపీస్ నా దగ్గర ఉంది, ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్ అయింది ఎక్స్పెన్స్ది, బట్ ఐ హ్యావ్ లైక్ పెన్ ప్రైస్ ఏమో 2 రూపీస్ తగ్గిపోయింది, 3 నుంచి 2 రూపీస్కి వచ్చింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎన్ని పెన్నులు తెచ్చుకోగలుగుతాను బుక్ స్టోర్కి వెళ్ళి? ఇఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద పెన్ ఇస్ 2 రూపీస్. 5 సార్. 5 రైట్. సో విచ్ మీన్స్ ప్రైస్ తగ్గితే నేను థింగ్స్ కమోడిటీస్ పెంచుకోవచ్చు, కన్సంప్షన్ పెంచుకోవచ్చు, కరెక్ట్? సో ఈ కేసులో నేను ప్రైస్ పెరిగింది, కన్జంప్షన్ ఎంత తగ్గించుకోవచ్చు అని అడిగాడు. ఇఫ్ ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే కన్జంప్షన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అని అడుగుతున్నాడు ఫర్ ద సేమ్ ఎక్స్పెండిచర్కి. ఓకే, ఫర్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా x/100 - x. ప్రీవియస్లీ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ 100 x/100 + x. నౌ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ x/100 - x. యూ హ్యావ్ టు టేక్ సింపుల్. ఫస్ట్ మీరు క్వశ్చన్లోని ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదు చూడండి. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఉంటే యూ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ take formula plus in denominator 100 + x. If it is a decrease, you can directly take minus in the denominator. Okay, now solve the example. Okay, yeah,
let's move to the example. So example first formula use చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి. If a price of a milk fall down by 20%, price of a milk ఎంత 20% తగ్గిపోయింది అన్నాడు. సో I can take x is equal to here 20, right? So that household ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, సో దట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ సేమ్ అని అన్నాడు. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ది ఫార్ములా ఏంటి, ఎక్స్ బై 100 మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ 100, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ 20 by 100 minus 20 into 100, which means 20 by 80 into 100, which is equal to 1 by 4 into 100 is 25%. Okay, so ఈ విధంగా మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. Or else if you can use the shortcut like in your convenient method also. నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి, ప్రైస్ తెలీదు. సో ప్రైస్ ఆఫ్ ద మిల్క్ తగ్గింది అన్నాడు. ఫస్ట్ ప్రైస్ 100 అనుకోండి, ఎంత పర్సెంటేజ్ తగ్గింది అన్నాడు, 20%, రైట్? సో 100లో 20% తగ్గిపోయింది అంటే మైనస్ అవ్వాలి. సో 100లో 20% అంత 20. సో 100లో 20 తగ్గితే కరెంట్ ప్రైస్ ఇస్ 80 రూపీస్. నో సాల్వ్ దిస్. చేంజ్ వాల్యూ ఎంత, 100 మైనస్ 80 by 80, final value into 100, which means 20 by 80 into 100. You will get 25%. Understood? పర్సంటేజ్ చేంజ్ అని మెన్షన్ చేసుకుంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ పక్కాగా ఇనిషియల్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మనం రివర్స్లో చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో అందుకు వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ది ఫైనల్ వాల్యూ. అందుకు డినామినేటర్లో నేను ఫైనల్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేసుకున్నాను ఆఫ్టర్ రిడక్షన్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత. హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. సో బోత్ మెథడ్స్ అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను. కెన్ యూ గివ్ మీ థమ్స్ అప్ ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్? ఓకే, గుడ్. సో నౌ నెక్స్ట్ మెథడ్, దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్. ఓకే, ఒక ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్రీజ్ అయితే ఎక్స్పెండిచర్స్ ఏమి ఉండాలి, సో కన్జంప్షన్ ఎంత శాతం తగ్గించుకోవాలి లేదా ఎంత శాతం పెంచుకోవాలి అనే దానికి ఇది ఫార్ములాస్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్. యూ కెన్ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఐ జస్ట్ మెన్షన్ హియర్. See, if a price of kerosene oil falls to 17% అన్నాను, సో దట్ హౌస్ హోల్డ్ ఎంత కన్జంప్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, సో ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్ ఉండడానికి. సో యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ 17 into this formula and you will get some answer. Okay, 17 by 83 into 100. If you solve that, you will get some answer. So now, this is for today's last topic. Remaining 7. There are total 10 methods, I guess. What I know, there are many more. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో 10 మెథడ్స్ సరిపోతుంది. ఓకే, సో 6 మెథడ్ వరకు ఈరోజు చెప్పుకోవచ్చు అండ్ రిమైనింగ్ 7, 8, 9, 10 రేపు చెప్పుకోవచ్చు. రిమైనింగ్ 4. ఓకే, సో నా సిక్స్త్ మెథడ్ ఈస్ లైక్ నథింగ్ బట్ లైక్ లెట్స్ సపోజ్ ఇఫ్ క్వశ్చన్ ఇలా అడగచ్చు, ఇఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ఏ పర్సెంటేజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ దెన్ బి విల్ బి డాష్ పర్సెంటేజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఏ అని అడగచ్చు. లెట్స్ సాల్వ్ ది క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, దెన్ యూ మే అండర్స్టాండ్. సో లెట్స్ టేక్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు, ఇఫ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ రవి ఈజ్ 20% మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ రామ్. సో ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు, రవి అండ్ రామ్, రైట్? అండ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ రామ్ ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ లెస్ దెన్ రవి అన్నాడు. సో రవి ఇన్కమ్ ఎంత అంటున్నాడు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రవి ఇన్కమ్ ఈజ్ 20% మోర్ దెన్ దట్ రామ్, విచ్ మీన్స్ రవి ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో రవి ఇన్కమ్ కాకుండా ఇంకొక 20% అదనంగా వస్తుంది. ఎవరికి? 20% ఆఫ్ రామ్, రైట్? 20% ఎలాగే కదా రాసుకోవచ్చు. రవి, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. ఇఫ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ రవి ఈజ్ 20% మోర్ దెన్ దట్ రామ్, ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రవికి సమ్ ఎక్స్ శాలరీ వస్తుంది, ఇన్కమ్ వస్తుంది. అది కాకుండా ఒక రామ్ ఇన్కమ్ లో 20% వస్తుంది, ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అని అన్నాడు. సో ఈ విధంగా మనం రాసుకోవాలి. ఓకే, లెట్స్ కన్సిడర్ రవిస్ ఇన్కమ్, రామ్ ఇన్కమ్ ఏమో 100 అనుకుందాం. ఓకే, 1 second. Okay, with formula we can solve this, right? We will use the formula and later on we can use conventional method. Okay, so now see, ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో చూడండి, రవి మోర్, యూ కెన్ టేక్ దిస్ పాయింట్ హియర్, రవి ఇన్కమ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ రామ్ అండ్ దెన్ రామ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ హౌ మచ్ లెస్ అని అడుగుతున్నాడు. సో మోర్ అండ్ లెస్ అని ఉంటే యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ది ఫార్ములా ఈజ్ x by 100 plus x into 100.
Okay, the substitute x is equal to 20. So 20 by 120 into 100. You will get 1 by 6 into 100. So which means 16.666 percentage. So 20% ante how much income? Yeah, RAM income 16.66% తక్కువ వస్తుంది రవి కన్నా పోల్చుకుంటే. సో యూ కెన్ యూస్. ఇప్పుడు మోర్ అండ్ లెస్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ ప్లస్. అదే లెస్ అండ్ మోర్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఎక్స్ బై 100 minus x into 100. Okay, x by 100 into x. Let's take other example. See, let's take second question. Yeah, let's take second question. See, second question చూడండి. If an examination the marks obtained by Preeti is 20% less than Vandana and then marks obtained by Vandana is how much more అన్నాడు. చూడండి ఇక్కడ less and more, right? See, less and more. So then you can use this formula, x minus 100 minus x into 100. Lochna, can you please unmute? Yeah. So for second question solve cheyalante chudandi. For second question, first Preeti mark emo Vandana కంటే less అన్నాడు, and then Vandana marks Preeti కంటే ఎంత ఎక్కువ అని అడిగాడు. So less and more. So then you can use directly x by 100 minus x into 100. So just substitute. Okay, so x anta 20%. So 20 substitute cheyandi. So you will get 1 by 8 into 100. So 1 by 4, right? 1 by 4 into 100, which is equal to 25%. So Vandana marks అనేవి 25% more ఎక్కువ వచ్చే ప్రీతి కన్నా పోల్చుకుంటే. If you use formula, you can solve this one. What if you didn't remember the formula? I'm erasing, okay? Because you can directly use formula. So నేను formula యూజ్ చేయకుండా ట్రై చేస్తాను first of all. ఇక్కడ ఇద్దరు శాలరీ తెలియాలి, ఒకటి రవి అండ్ రామ్, రైట్? రామ్ కి రవికి కంపేర్ చేస్తున్నాడు. రవి మార్క్ అనేది 20% మోర్ దెన్ రామ్ అంటున్నాడు. లెట్స్ టేక్ రామ్ మార్క్స్ ఏమో 100 అనుకుందాం, సారీ శాలరీ ఏమో 100 రూపీస్ అనుకుందాం. సో అప్పుడు రవి శాలరీ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి? 20% మోర్ దెన్ దట్ అన్నాడు. సో 100 ప్లస్ 20% ఆఫ్ 100, రైట్? 20% of 100, which means 100 plus 20% of 100 anta, which means 20. You will get Ravi salary as a 120 rupees. Okay, Ram salary anta andi 100 rupees అయింది. So now ఇప్పుడు Ram salary ఎంత percentage తక్కువ అని అడుగుతున్నాడు. So which means percentage change. అమ్మా గోలమ్మా, బయటకు వెళ్ళనమ్మా. యా, సి నౌ ఇప్పుడు మనం పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎవరైతే రవితో పోల్చుకుంటే రామ్ యొక్క శాలరీ ఎంత చేంజ్ అయిందని అడుగుతున్నాడు. సో యూ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ 120 మైనస్ రవి శాలరీ మైనస్ రామ్ శాలరీ బై రవి శాలరీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ రవి శాలరీతో పోల్చున్నాం కాబట్టి కింద రవి శాలరీ తీసుకోవాలి. ఓకే, నౌ యూ విల్ గెట్ 20 by 120. నౌ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ 100%, రైట్? సో ఇంటూ 100, విచ్ మీన్స్ 100 by 6 ఈజ్ ఈక్వల్ 16.66%. సో బేసికలీ మనకి ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదో తెలియదు కాబట్టి జస్ట్ కన్సిడర్ 100. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే, హండ్రెడ్స్లో తీసుకోండి. ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ హండ్రెడ్స్ ఆర్ 100x, యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్. ఓకే, సో లెట్స్ సాల్వ్ అవర్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. లెట్స్ టేక్ సెకండ్ క్వశ్చన్. సో లెట్స్ టేక్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్స్లోని ఎవరెవరు ఉన్నారో చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రీతి అండ్ వందన, అండ్ దేనికోసం మాట్లాడుతున్నారు? మార్క్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నారు. సో లెట్స్ టేక్ వీ హ్యావ్ ఏ 2 candidates, ప్రీతి అండ్ వందన. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ చదవండి. మార్క్స్ అబ్టైన్డ్ బై ప్రీతి ఈస్ 20% లెస్ దెన్ దట్ ఆఫ్ వందన. ఇక్కడ ఎవరితో కంపేర్ చేసుకుంటున్నారు? ప్రీతి ఏమో వందనతో కంపేర్ చేసుకుంటున్నారు. సో వందనతో కంపేర్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి లెట్స్ టేక్ వందన మార్క్స్ 100 అనుకుందాం. నౌ ప్రీతి మార్క్స్ ఏమవుతుంది? 20% ఇంకా తక్కువ వచ్చాయంట 100లోని. సో 100 కాకుండా అందులోంచి ఒక 20% తక్కువ వచ్చింది. 20% of 100. So how much it is? 100లో నుంచి 20% of 100 ఎంత? 20 by 100 రాసుకోవచ్చు, రైట్? పర్సంటేజ్ని, అండ్ 100 క్యాన్సిల్, యూ విల్ గెట్ 20, విచ్ మీన్స్ 80. కరెక్ట్?
So you know the Vandana marks and Preeti marks. Now you have to do is, ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ పూర్తిగా చదవండి. దెన్ ఇప్పుడు వందన అనేది ఎన్ని మార్క్స్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ప్రీతి అని అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు వందన అనేది ప్రీతితో కంపేర్ చేసుకుంటుంది ఎన్ని మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి అనేసి. సో నో ఇట్ ఈస్ ఎ పర్సంటేజ్ చేంజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వందన ప్రీతితో కంపేర్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 100 మైనస్ 80 బై ఎవరితో కంపేర్ చేసుకుంటున్నారు? ప్రీతితో. ప్రీతి మార్క్స్ ఎంత? 80, రైట్, ఇంటూ 100 పర్సంటేజ్లోకి చేంజ్ చేయాలి కాబట్టి. సో 100 మైనస్ 80 ఇట్స్ 20/80 into 100, which means 1/4 into 100, which means 25% more marks Vandana got than Preeti.